La conciencia con la que empiezas tu DJ determina la vibración que sostendrás cada mañana es una entrada silenciosa a un nuevo universo de posibilidades. Aunque a menudo pensamos que nuestra jornada comienza cuando nuestros pies tocan el suelo o cuando miramos por primera vez la pantalla del teléfono, la realidad es que tu día empieza mucho antes, empieza en el instante en el que recuperas la conciencia después del sueño. Es primer segundo, esa primera respiración, es primer pensamiento, todo eso construye la vibración que sostendrás durante las próximas horas. Puede parecer algo pequeño, casi insignificante, pero en términos energéticos es extraordinariamente poderoso. La primera frecuencia que permites entrar en tu mente marca el tono de tu mundo interno. Si tu mente despierta en prisa, tu mundo será prisa. Si despiertas en miedo, tu mundo será miedo. Pero si despiertas en presencia, tu mundo será presencia. Si despiertas en gratitud, tu mundo será expansión. Si despiertas en conciencia, tu día entero se convierte en una expresión de esa misma conciencia. Lo que muchos desconocen es que el cerebro, al despertar, está en un estado específico conocido como theta, la misma frecuencia que activamos cuando meditamos profundamente o cuando imaginamos con claridad. Este estado es tremendamente malleable, sensible, receptivo. Todo lo que piensas, sientes o dices en esos primeros minutos tiende a convertirse en programación emocional para tu jornada. Por eso, empezar el día con pensamientos inconscientes como estoy cansado, hoy será difícil, tengo demasiado que hacer, no voy a lograrlo. No son simples frases, son instrucciones que tu sistema nervioso interpreta como órdenes. En cambio, cuando despiertas con conciencia, cuando te permites detener un momento y observar tu interior antes de involucrarte con el exterior, creas una brecha, una pausa sagrada donde decides que energía quieres sembrar en tu campo mental y emocional. Esa brecha es libertad. Esa brecha es poder. Esa brecha es el verdadero inicio de tu día. Tu mañana es una calibración energética. Piensa en tu energía como en un instrumento musical. Un instrumento afinado crea armonía. Un instrumento desafinado crea ruido, incluso cuando tocas las notas correctas. Lo mismo ocurre contigo. No importa lo que hagas durante el día, si tu vibración está desalineada, tus experiencias también lo estarán. Por eso los primeros minutos de la mañana funcionan como una calibración. Tu respiración marca el ritmo. Tu cuerpo marca la presencia. Tu mente marca la intención. Tu corazón marca la apertura. Cuando comienzas tu día conscientemente, estás afinando tu energía. Y esa energía atrae situaciones, personas y pensamientos que vibran en la misma frecuencia. No es superstición. No es magia. Es coherencia energética. Tu sistema interno, cuando está regulado, ordenado y en presencia, produce decisiones más claras, respuestas menos sanas, percepciones más amplias y emociones más estables. No estás reaccionando el día, estás creándolo. Cada pensamiento matutino es una semilla, imagina tu mente como un jardín. Por la mañana, ese jardín es completamente expuesto. El terreno está húmedo, fértil, listo para recibir semillas. Lo que piensas de ti mismo en esos primeros minutos es una semilla. Lo que creas posible para tu día es una semilla. Lo que decides sentir, sostener o realizar también es una semilla. Estas semillas no crecen de inmediato, pero definen el tipo de emociones, acciones y oportunidades que brotarán a lo largo del día. Por eso, si al despertar eliges pensamientos de amor, claridad, presencia, aceptación, poder interno o gratitud, estás sembrando un campo emocional que te acompaña incluso en los momentos complicados. Es como establecer un piso emocional más alto. Al contrario, si te levantas con resistencia, con quejas, con preocupación o con estrés, no significa que tu día esté arruinado, pero eso significa que necesitas mucho más esfuerzo para regular tu energía más adelante. Estás empezando desde un terreno emocional desequilibrado.
Por eso, la conciencia matutina no es un lujo espiritual. Es una herramienta de transformación real, práctica y profundamente humana. Tu vibración matutina regula tu sistema nervioso cuando despiertas. Tu sistema nervioso est en su punto más vulnerable y moldable. Si lo alimentas de calma y presencia, entrarás con un cuerpo regulado. Si lo alimentas de estrés o pensamientos acelerados, entrarás en modo supervivencia. Y cuando estás en modo supervivencia, tu cerebro no piensa con claridad, tu corazón no siente con profundidad y tu energía no fluye con libertad. La conciencia matutina, en cambio, te permite activar el modo creación, el estado mental donde tomas decisiones desde la claridad, no desde la presión. El estado emocional donde respondes desde la presencia, no desde la reactividad. El estado espiritual donde te sientes guiado, no aislado. La vibración que eliges es la vibración que recibes tu energía es un imán. Lo que emites es lo que atraes. Lo que sostienes es lo que experimentas. Si despiertas con la vibración de todo estar bien, tu mente encontrar pruebas de ello. Si despiertas con la vibración de hoy fluyo con facilidad, tu cuerpo se mueve con más ligereza. Si despiertas con la vibración de estoy en paz, el día tender a alinearse con esa paz. Cuando eliges conscientemente la vibración con la que inicias la mañana, estás enviando una señal clara. Esta es la versión de mí que decido traer al mundo hoy. El mundo responde a esa señal. El inicio del día no cambia la realidad externa, cambia tu percepción interna. No se trata de controlar lo que te sucede hoy. Se trata de controlar la vibración desde la cual lo experimentas. No puedes evitar todos los desafíos, pero si puedes evitar que un desafío te saque tu centro. No puedes controlar las decisiones de otros, pero si puedes controlar la energía que te aportas. La conciencia del amanecer funciona como un escudo energético, no para evitar que ocurran cosas, sino para permitir responder con equilibrio, coherencia y presencia. Tu día es un reflejo de tu estado interno cuando estás alineado, las pequeñas dificultades se vuelven manageables. Cuando estás desalineado, incluso lo pequeño se siente gigante. Cuando estás consciente, las oportunidades se ven con claridad. Cuando estás distraído, pasan desapercibidas. Cuando estás en presencia, cada interacción se vuelve más humana. Cuando estás en automático, todo se vuelve mecánico. Por eso, la mayor inversión que puedes hacer por tu bienestar diario no es un horario perfecto, ni una agenda perfecta, ni un plan perfecto. Es una vibración inicial que record que eres y decidiendo eliges vivir. Tu día empieza dentro de ti, antes de que el mundo toque tu puerta, te eliges tu energía. Antes de que el ruido entre en tu mente, te eliges tu frecuencia. Antes de que los ruidos aparezcan, te eliges tu conciencia. Y cuando eliges conscientemente tu vibración matutina, descubres que no importa lo que pasa en el día. Te tienes el poder de sostener tu centro. Tu día no te controla. Te crees tu día. Te crees tu vibración. Te crees tu experiencia. Ese es el poder de empezar el día con conciencia. La intención es el eje que dirige tu energía hacia la coherencia. La intención es uno de los poderes más sutiles, más ignorados y, al mismo tiempo, más transformadores que posees como ser consciente. No se ve, no se toca, no se mide con instrumentos físicos, pero dirige toda tu experiencia interna y, por consecuencia, moldea tu realidad externa. La intención es el eje, el centro, el fundamento energético desde el cual te relacionas contigo mismo, con los demás y con la vida. Cuando enciendes la intención, cuando la usas deliberadamente y cuando la conviertes en tu brújula diaria, descubres algo que cambia tu manera de existir. No eres una hoja elevada por el viento, eres el viento. La intención no es un deseo, es una dirección interna, un deseo nace de la coherencia. Quiero algo que no tengo. Una meta nace de la planificación. Necesito una estrategia para lograr esto. La intención nace de la conciencia.
Aligio la energia desta la cul quiero viver. La intención no est basada en lo que te falta, ni en lo que anhelas ni en lo que quieres lograr. Está basada en la calidad de tu presencia. Por ejemplo, puedes tener el deseo de estar en paz, pero si tu intención es controlar tu energía sur atención. Puedes tener la meta de ser exitoso, pero si tu intención es demostrar tu valor, viveres agotado. Puedes querer amor, pero si tu intención es lilenar un vacío, atraer relaciones inestables. Todo cambia cuando tu intención cambia, porque la intención es la raíz de tu vibración. Y lo que está en la raíz determina lo que crees. Cada acción tiene una intención oculta detrás, cada cosa que haces, cada mensaje que envías, cada conversación que sostienes, cada decisión que tomas, tiene una intención detrás, incluso si no eres consciente de ella. A veces la intención es amor, a veces es miedo, a veces es expansión, a veces es necesidad, a veces es claridad, a veces es ego. La vida no responde a tus acciones, responde a la energía desti, la cual haces es acciones. Si hablas con una intención de controlar, recibirás resistencia. Si hablas con intención de comprender, recibirás apertura. Si actias desti incited, atraerás menos ansiedad. Si actias desti alineación, atraerás fluidez. Tus intenciones son el lenguaje silencioso que el universo interpreta sin error. La intención crea coherencia interna cuando lo que piensas, sientes, dices y haces est alineado con una misma intención, entras en un estado de coherencia interna. La coherencia es equilibrio, es integridad energética, es orden interno. Muchas personas se sienten agotadas no por cansancio físico, sino por incoherencia interna. Piensan una cosa, pero hacen otra. Sienten una cosa, pero expresan otra. Dicen una cosa, pero sostienen intenciones que la contradicen. La incoherencia fragmenta tu energía. La coherencia la concentra. Una intención clara reunifica tu mente, tu corazón y tu cuerpo en una sola dirección vibratoria. Es como encender una luz que atraviesa la niebla. De pronto lo que parece complicado se vuelve sencillo. Lo que parece confuso se vuelve evidente. Lo que parece pesado se vuelve liviano. La intención te regresa al presente, la mente de viajar al pasado, al futuro, a escenarios imaginarios, a preocupaciones e historias que nunca sucederán. Pero la intención te trae de vuelta al único lugar donde te poder es real el presente. Cuando dices internamente, eligio vivir este día desde la calma, eligio actuar desde la presencia, eligio ver claridad donde antes había confusión, eligio sentirme digno hoy, eligio soltar el miedo, estás trayendo tu energía dispersa a la hora, estás reclamando tu centro, estás recordando que eres antes del ruido mental. La intención es un ancla consciente que impide que el olige de la vida te saque de tu eje. La intención transforma tu percepción, no vemos la vida como es. Vemos la vida como somos. Y lo que somos en cada momento es profundamente influenciado por la intención que sostenemos. Si tu intención es defender, verás amenazas. Si tu intención es conectar, verás humanidad. Si tu intención es crecer, verás oportunidades. Si tu intención es sanar, verás aprendizajes. Si tu intención es amar, verás caminos donde antes solo veías muros. La intención acta como un filtro energético que decide que parte de la realidad destaca para ti. No cambia la vida, te cambia a ti. Y te cambias la forma en que la vida. La intención dirige tu vibración. Y de vibración dirige tu realidad. Tu vibración es el lenguaje con el que te comunicas con el universo. No tus palabras. No tus esfuerzos. No tus preocupaciones. La intención es lo que determina esa vibración. Por eso, cuando sientes que algo en tu vida no fluye, no es necesario empujar, luchar ni forzar. Solo necesitas revisar tu intención. Yo estoy actuando desde amor o desde necesidad. Yo desde confianza o desde miedo. Desde presencia o desde expectativa. Desde abundancia o desde carencia. Desde alineación o desde desconexión.
Cuando cambias tu intención, tu vibración cambia. Why cuando tu vibración cambia? El mundo responde de manera diferente. Establecer una intención es un acto de creación cada mañana puedes despertar y desear. Hoy elijo vivir desde mi mejor energía. Y eso ya es suficiente para cambiar tu día. Porque no es una afirmación artificial, no es deseo, no es fantasía. Es una declaración vibratoria. Una intención es un mensaje enviado desde la parte más profunda de ti hacia la totalidad de tu experiencia. Es como encender un faro dentro de tu conciencia que ilumina tu camino interno. Y no necesitas repetirlo 1000 veces. Una intención clara vale más que 100 acciones confusas. La intención es el puente entre tu yo presente yo expandido, tu versión futura. La más consciente, la más plena, la más despierta, no surge de cambios radicales de un día para otro. Surge de pique as decisions de vibración que tomas cada día. Cada vez que eliges una intención elevada, te expandes, te alineas, te transformas. Y esa transformación no viene de afuera, viene de dentro. Viene de recordar quién eres cuando no estás temiendo, cuando no estás resistiendo, cuando no estás desconectado. Tu intención te recuerda tu verdadera identidad. Tu vida cambia cuando tu intención cambia. Si cambias tus hábitos sin cambiar tu intención, nada profundo cambia. Si cambias tus relaciones sin cambiar tu intención, repites patrones. Si cambias tu entorno sin cambiar tu intención, arrastras la misma vibración. Pero si cambias tu intención, cambia todo. Porque estás transformando la raíz, no las hojas, el origen, no el efecto, la vibración, no la apariencia. Tu intención es tu poder más silencioso y el más grande. La presencia es el portal hacia la claridad y la paz interior. La presencia no es solo un concepto espiritual, es un estado de ser. Es la experiencia viva de estar completamente aquí en este instante, sin arrastrar el peso del pasado ni adelantar el miedo del futuro. Es la sensación de que todo lo que eres, tu cuerpo, tu mente, tu energía y tu conciencia, se unifica en un solo punto el ahora. Wang per sencillo, en realidad es una de las habilidades más profundas que un ser humano puede desarrollar. Porque la mente está acostumbrada a moverse, a protegerse, a anticiparse, a analizar, a controlar. Pero el corazón, el cuerpo y la conciencia solo existen en el presente. Cuando logras entrar en presencia incluso por unos segundos, sientes algo diferente, una calma inesperada, un silencio interno, un alivio que no depende de nada externo, una claridad que no proviene del pensamiento, sino de la conexión contigo. La presencia es tu hogar interior. El único lugar donde puedes descansar verdaderamente. El único lugar donde la vida sucede de verdad. La mente vive en el tiempo. La conciencia vive en el presente. La mente recuerda, compara, imagina, anticipa, analiza. La mente es temporal. La conciencia observa, siente presencia. La conciencia es eterna. Cuando vives tu únicamente desde tu mente, tu vida se convierte en una película mental constante, lo que pasa, lo que pudo pasar, lo que debería pasar, lo que podría pasar, lo que tienes que pasar. Pero cuando vives desde la conciencia, vives al tu único espacio donde tu poder es real ahora. La presencia es lo que desvincula tu identidad de tu mente y te recuerda algo esencial. Te no eres tus pensamientos, te eres quien los observa, y simple reconocimiento cambia todo. La presencia transforma tu sistema nervioso. Cuando estás presente, tu cuerpo recibe una señal clara. No estamos en peligro. Podemos relajarnos. Tu respiración se vuelve más profunda. Tus músculos silt intención. Tu corazón regula su ritmo. Tu mente se vuelve más espaciosa. Tu energía se vuelve más suave. Es fisiológico y espiritual al mismo tiempo. Por eso, la presencia es sanadora. Activa tu sistema parasimpático, regula tu estado emocional, baja la adrenalina innecesaria, equilibra tu percepción. Es literalmente un estado de medicina interior. Tu cuerpo sabe si estar presente. Quien se ha desconectado es tu mente.
La presencia despeja la niebla mental cuando te desconectas del presente, tu mente empieza a nublarse pierdes enfoque. Te cuesta decidir, empiezas a sobrepensar, te criticas, te distraes, te sientes abrumado, eniblas simplemente falta de presencia, no necesitas resolverlo todo. Solo necesitas volver a ti. La claridad no nace del pensamiento forzado, nace del silencio interno. En estado de presencia, lo que necesitas saber aparece sin esfuerzo. Lo que necesitas soltar se revela. Lo que necesitas decidir se vuelve más evidente. La claridad es un subproducto natural de la presencia. La presencia te libera de la necesidad de control y el control nace del miedo. La presencia nace de la confianza. Cuando estás presente, ya no necesitas anticipar todos los escenarios. La vida se vuelve menos pesada, menos religida, menos obsesionada con lo que pueda pasar. Estar presente es dejar la vida. Estoy aquí. Estoy disponible. Estoy consciente. Puedo responder a lo que venga sin perderme en mí mismo. Y esa actitud interna relaja profundamente la experiencia. La presencia no es pasividad. No es resignación. No es indiferencia. La presencia es disponibilidad sin miedo. Es desire. Estoy acá para vivir. No para sobrevivir. La presencia sana el sufrimiento emocional, la mayor parte del sufrimiento humano. No proviene de lo que est pasando ahora, sino de lo que tu mente est interpretando, recordando, anticipando. La emoción difícil en sí misma dura segundos. El sufrimiento mental dura horas, días, semanas o a días. La presencia corta y ciclo porque te regresa al único lugar donde el dolor es manejable este instante. Y aquí ahora el dolor siente distinto, más puro, más real, más humano, menos dramático. La presencia no elimina las emociones. Las hace digeribles. Las hace processables. Las hace tallas de una manera más amable. La presencia es el velosmo que suaviza todo lo interno que antes parecía insoportable. Cuando estás presente, conectas con la inteligencia de la vida. La presencia abre un canal intuitivo, un canal perceptivo, un canal espiritual. Es el espacio donde escuchas tu voz interna sin ruido. Es donde recibes respuestas que no vienen del razonamiento, sino de una inteligencia más profunda. Las mayores decisiones que has tomado en tu vida no vinieron del miedo, vinieron de un instante de claridad. Y ese instante es presencia. La presencia te alinea con la realidad tal como es, no como tu mente la distorsiona. Desde ahí, la intuición fluye. La creatividad surge. La inspiración aparece. La coherencia te guía. No necesitas impujar la vida. Solo necesitas estar consciente de ella. La presencia te hace más humano, más amoroso, más tú cuando estás presente escuchas mejor. Sientes más profundamente. Amas sin miedo. Hablas desde el corazón. Actúas con más autenticidad. Percibes la belleza en cosas pequeñas. Reconoces a las personas más all de sus mismas caras. Te reconoces a ti más all de tus roles. La presencia te regresa tu humanidad. La presencia te devuelve tu esencia. La presencia te recuerda que no eres un personaje queriendo en obligaciones, sino un ser consciente viviendo una experiencia. La presencia es la puerta de entrada al propósito. Muchas personas buscan su propósito en metas externas. Pero el propósito no se encuentra en un destino, sino en un estado. El propósito se revela cuando estás presente. Porque solo en presencia puedes escuchar lo que tu alma quiere decir. Solo en presencia puedes distinguir lo que es auténtico de lo que es impuesto. Solo en presencia puedes sentir la dirección en la que tu vida quiere moverse. El propósito no es una actividad. Es un nivel de conciencia. Un estado de conexión interna que luego se expresa en forma de acciones. Volver a la presencia es simple, pero requiere intención. No necesitas rituales complicados. Respirar. Sentir tu cuerpo. Observar tus pensamientos sin convertir en ellos. Mirar a tu alrededor sin juicio. Estar aquí sin forzar nada. Volver a la presencia no significa que nunca pierdas el equilibrio. Significa que sabes regresar. Y cada regreso te fortalece. Cada regreso te despierta.
Cada regreso te acerca más a tu verdadero ser. La presencia es el portal hacia la claridad, hacia la paz y hacia la libertad interior. Y es portal siempre está abierto. Siempre. En cada instante, en cada respiración, la grata no es solo un sentimiento bonito que aparece de vez en cuando, es una frecuencia, una dimensión de conciencia, cuando la eliges de manera deliberada, transforma por completo la forma en que experimentas tu vida. No importa si al despertar las circunstancias no han cambiado, si sigues enfrentando desafíos económicos, emocionales o familiares. La gratitud es el acto sutil, casi mágico, de volver tu mirada hacia lo que es, hacia lo que este presente, y permitir que eso abra espacio para nuevas bendiciones. Quiero que por un momento imagines tu mente como una habitación. En ella hay luz, pero también hay sombras, preocupaciones, juicios, dudas, expectativas no cumplidas. La gratitud es como abrir las ventanas. No elimina los muebles que no te gustan, ni borra de un golpe todo lo cuadrado, pero permite que la luz entre. Y cuando entra luz tu interpretación cambia. Lo que parecía enorme se reduce, lo que parecía oscuro se aclara, o lo que parecía impossible empieza a verse movable, flexible, transformable. La gratitud auténtica, la profunda, no es la que practicas cuando todo está bien. Es la que nace en medio de la incertidumbre, cuando eliges ver un rayo de luz donde otro solo ven tormenta. Ali es donde se fortalece tu espíritu. Ali es donde descubres que la gratitud no es reacción, sino creación. Porque en realidad, cuando agradeces no estás describiendo el mundo, estás creando tu relación con él. Estás entrenando tu percepción para ver posibilidades en lugar de limites. Estás ensayando a tu mente que puede descansar, que no necesita controlar cada cosa, que puede confiar y esa confianza abre caminos que antes estaban invisibles para ti. Piensa en cuántas veces en tu vida, algo que parecía negativo termina llevado a una mejor versión de ti mismo. Un trabajo perdido que te lleva a descubrir una pasión nueva. Una relación que termina pero que te en sí autocuidado. Un fracaso que demuestra tu resiliencia. Cuando miras hacia atrás, te das cuenta de que muchas de tus bendiciones llegaron disfrazadas de desafíos, pero necesitas tiempo para verlas. La gratitud practicada cada mañana es proceso muy rápido. Te permite reconocer el valor incluso antes de que todo tenga sentido. Es como decir, confío en que esto tiene un propósito, aunque no lo vea claramente. Y esa frase cambia algo profundo en ti. Dejas de pelear con la vida y comienzas a caminar con ella. Uno de los grandes errores que cometemos es pensar que la gratitud es un sentimiento que llega naturalmente. A veces sí, pero la mayoría de las veces es una disciplina espiritual. Requiere atención. Requiere que te detengas en medio de la velocidad del día y preguntes. Que puedo agradecer ahora mismo? Al principio, tu mente quizás no encuentra nada especial. Está acostumbrada a enfocarse en lo que falta, en lo que no funciona, en lo que podrá mejorar. Pero si la entrenas suavemente, con paciencia, empezar a ver cosas que antes ignoraba. La respiración que te sostiene. El cuerpo que te permite mover por el mundo. Las personas que han desde la distancia deciden tu bienestar. Los aprendizajes que te dieron fuerza. La capacidad de comenzar nuevo cada día. La gratitud despierta una conciencia luminosa. No es solemne, no es forzada, es suave, simple, profundamente humana. Es la aceptación de que la vida no te debe nada, pero aún así te ofrece tanto. Y que ocurre algo poderoso cuando más agradeces, más recibes. No porque la vida premia a quienes agradecen, sino porque te abres más tus manos. Expandes tu percepción. Te vuelves más receptivo, más sensible, más consciente. Empiezas a notar oportunidades que había en estado siempre ali pero que tu mente, atrapada en el ruido, no alcanzaba a ver. La gratitud también transforma tus relaciones. Cuando agradeces a alguien desde el corazón,
No solo reconoces su presencia, reconoces su humanidad. Le dices, te veo. Te valoro. Lo que haces importa. Y esas palabras llenan espacios que el silencio nunca logra llenar. Muchas relaciones se curan simplemente cuando ambos recuerdan agradecer lo que el otro se hace, lo que se aporta, lo que se intriga. Pero la forma más profunda de gratitud es la practicas contigo mismo. Cada vez que agradeces por seguir adelante, por no renunciar, por levantar cuando todo dolía, por intentarlo una vez más, estás reforzando tu autoestima desde un lugar real, sincero, luminoso. Te estás diciendo, estoy aquí para mí. Imagina lo que sucede con una persona que cada mañana reconoce tres cosas que agradece de sí mismo y de su vida. Esa persona comienza el día alineada, centrada, en paz. No porque su vida sea perfecta, sino porque ha aprendido a mirar desde la luz. Cuando miras desde la luz, inevitablemente te conviertes en luz para otros. La gratitud no solo transforma tu mente, transforma tu campo emocional, tu energía, tu vibración. Te eleva por encima de la quilla y el resentimiento, dos fuerzas que desgastan el alma y te tan un nivel de conciencia don todo Paris mes pasado. Cuando agradeces, soltas es piso. Te vuelves más ligero, más abierto, más creativo. Hoy mientras escuchas estas palabras haz una pausa. Respira. Cierra los ojos un instante si puedes. Leva tu atención al corazón y preguntar, ¿qué puedo agradecer ahora en este instante? Tal vez no sea algo grande. Tal vez sea algo pequeño, no importa. La gratitud no se mide en tamaño, sino en sinceridad, porque al final, la gratitud es un puente. Un puente que te conecta con una vida más plena, más consciente, más en paz. Un puente enter lo que eres o lo que puedes llegar a ser. Un puente enter tu present y la vida que estás construyendo. Agradece cada amanecer como una oportunidad renovada. Agradece cada desafío como un maestro disfrazado. Agradece cada paso, incluso los más lentos, porque te acercan a tu verdad. Y recuerda siempre esto. La gratitud no cambia la vida de inmediato pero cambia al que vive. Y eso lo cambia todo. La mayoría de las personas caminan por la vida cargando un relato que no eligieron conscientemente. Un relato compuesto de heridas, memorias, errores, etiquetas, críticas y decepciones que poco a poco se fueron convirtiendo en una identidad. Y es una identidad pesada, rigida, heredada, no creda. Sin embargo, existe una verdad profunda, revolucionaria, liberadora. Tú no eres tu pasado, no eres tus heridas, no eres tus errores. No eres lo que otros dijeron de ti, eres presencia, eres conciencia, eres lo que decides ser en este instante. Cuando empiezas a reconocer esto, tu vida comienza a expandirse. Dejas de reaccionar desde lo viejo y empiezas a vivir desde lo verdadero. Ya no eres un conjunto de memorias, eres la conciencia que observa esas memorias. Eres el espacio en el que todo ocurre, no las historias que transitan por él. Tu mente, por ese vida, que arrastrar hacia atrás. Es experta en recordar lo que salía mal, lo que fallaste, lo que no lograste. Su intención no es mala, intenta proteger de repetir el dolor. Pero esa protección crea un límite invisible que te encierra en una versión antigua de ti mismo. La presencia es la leve que rompe ese encierro. Cuando estás presente, completamente actly, tu pasado pierde poder, no desaparece, pero deja de gobernarte. Lo ves con claridad como si miraras una película antigua. Lo recuerdas sin convertirlo en tu identidad. Lo observas sin que te control. Y desde ese estado surge una pregunta profunda. ¿De quién soy cuando dejo de identificarme con lo que me pasa? La respuesta no se encuentra en la mente. Se siente en el corazón. Eres presencia. Eres posibilidad. Eres espacio. Eres la capacidad de transformar. Muchas personas viven repitiendo versiones de sí mismas que ya no son auténticas, solo porque no han aprendido a detener el ciclo de identificación con el pasado. Dicen, yo siempre he sido así. Ese es mi problema, destinido. Así soy y así seré. Pero esas frases son ya las psicológicas.
No discrepan quen eres realmente. Discrepan quen fuiste algún día. La presencia te recuerda kiel titu dihoinoisel tu dier. Que cada día trae una oportunidad de renacer internamente. Que cada respiración es un punto de partida. Piénsalo tu cuerpo cambia, tus células se renuevan, tus emociones fluctúan, tus pensamientos se transforman, porque tu identidad debería ser fija. La vida entera es un proceso en movimiento, nunca estático. Ti también. Cuando empiezas a habitar el presente de verdad, ocurre algo casi milagroso, el pasado deja de dolor como antes. Ya no lo vives como una herida abierta, lo ves como un capítulo cuya cumple su función. Why no necesitas renegar de él ni borrarlo, simplemente lo integras. Porque lo cadigeri también te forma. Lo que limit también te en sí, lo quidi rompe también te abri. Pero nada de eso define quien eres. Solo define quien eres mientras aún no despertabas a tu verdadero poder. La presencia te devuelve es poder. Te devuelve la capacidad de responder en lugar de reaccionar. Te devuelve la libertad de elegir. Cuando vives desde la presencia, ya no repites patrons automáticos. Respiras antes de hablar, observas antes de juzgar. Sientes antes de actuar. Why todo eso cambia la energía que vives el mundo. Cambia tus relaciones, porque no reaccionas desde viejas heridas. Cambia de propósito, porque dejas de buscar validación externa. Cambia tu voz interna, porque no te hablas desde la culpa o el miedo. La presencia es como volver a casa. Es recordar que debajo de las capas de historia, la infancia, las relaciones, las piedras like idas, las cicatrices, hay una esencia intacta, pura, luminosa. Y esa esencia no necesita mejorar, solo necesita ser reconocida. Imagina que vivas años caminando con una mochila pesada llena de recuerdos que no te sirven. El pasado te dice quien eres. El dolor te dice mo actuar. El miedo te dice que evitar. La presencia te permite abrir la mochila, mirarla con calma y elegir soltar lo que no te pertenece. Y en ese acto simple, pero profundo, recuperas tu verdadera identidad. Porque tu identidad real no es narrativa, es conciencia. Es la fuerza silenciosa que siempre ha estado ahí, incluso en tus peores momentos. Es la voz interna que te sostuvo cuando creí es que no podías más. Es el espacio que sigue esperando pacientemente y que vuelves a habitarlo. Cuando entiendes esto, el pasado ya no significa lo mismo. No es un enemigo. No es una etiqueta. No es una condena. Es un maestro que no eres su alumno, eres alguien que ha superado esa lección. La presencia te pide una sola cosa. Volverte consciente de este instante. Del entrando y saliendo. Del cuerpo que te sostiene. De la vida ocurriendo ahora, no ayer. Porque solo desde el ahora puedes transformar. Solo desde el ahora puedes elegir un nuevo camino. Solo desde el ahora puedes crear una versión más elevada de ti. No necesitas esperar a que las circunstancias cambien. No necesitas esperar un milagro externo. No necesitas que nadie te dé permiso. Con solo regresar al presente, ya has dado el paso más poderoso. Has roto la cadena del pasado. Has vuelto a tu esencia. Has recordado quién eres. Así que di para tus adentros. Mi pasado no define mi identidad. Mi presencia sí y desde esa certeza camina con suavidad, con conciencia, con valentía. Porque estás renaciendo, no desde un evento externo, sino desde tu interior. Cuando vives presente, vives libre. Y un ser libre es capaz de crear una vida completamente nueva. Hay dos fuerzas que mueven al ser humano en cada decisión, pensamiento o acción, el miedo el amor. No importa lo complejo que parezca el mundo, no importa que entos nombres les pongamos. Ansiedad, duda, inseguridad, frustración, estrés, expectativa, control al final todo se reduce a una de esas dos raíces. Cuando te das cuenta de esto, tu vida cambia por completo. Porque descubres que en cada instante tienes la capacidad de elegir desde cuál de las dos quieres vivir. El miedo es la energía del ser del encogimiento del si todo sale mal.
is la voz interna, qui ti dice qui ti proteges tanda qui terminas impidi a endo de vanzer. Es is atencion sudal en el pecuando queers dar, un paso importante. Es la necesidad constante de aprobación, la b squada desesperada de controller lo incontrollable, el pensamiento quid limita antes de qui empiezas. El amor en cambio es expansión, es apertura, es confianza, es estado interno don pudis respira más profundo, don el mundo paris menos amenazante, don sientes que formas parte de algo más grande que tus preocupaciones. El amor no es sentimentalismo, es conciencia elevada, es claridad, es voluntad, es verdad. Cuando actas desde el miedo, todo se vuelve pequeño, tus sueños, tus decisiones, tus posibilidades. Cuando actas desde el amor, todo se expande tu perspectiva, tus relaciones, tu creatividad, tus resultados. El miedo constrae muros invisibles. El amor abre puertas. Muchos no se dan cuenta de que viven la mayor parte del tiempo obedeciendo al miedo o se esconden muy bien. A veces se disfraza de prudencia, de lógica, incluso de realismo. Pero interiormente, si observas con sinceridad, sabes que no es sabiduría es limitación. Por ejemplo, sudas con emprender, pero el miedo te asegura que no eres suficiente. Quieres expresar tus emociones, pero el miedo te dice que podrías perder de bil. Quieres dejar una relación diana, pero el miedo te hace creer que estar solo es peor. Quieres invertir en ti mismo, pero el miedo te recuerda cada fracaso pasado. El miedo siempre habla desde el pasado. El amor siempre habla desde la verdad del presente. El amor no ignora los riesgos, simplemente confía en que eres capaz de responder a lo que venga. Te da fuerza, no porque todo vaya a salir perfecto, sino porque sabes que puedes caminar incluso con incertidumbre. Elegir el amor no significa que no sintieras miedo. El miedo es parte natural del ser humano. La diferencia está en quien toma el control. Puedes sentir miedo y on así avanzar desde el amor. Puedes sentir inseguridad y on así elegir una acción expansiva. Puedes sentir duda y on así dar un paso alineado con tu corazón. Actuar desde el amor no significa actuar sin miedo, significa no dejar que el miedo escriba tu historia. Hay personas que cambian su vida entera en un solo instante, no porque las circunstancias hayan mejorado, sino porque eligieron moverse desde el amor. Es momento aunque parezca simple desde afuera, es un despertar interno gigantesco. Es la raíz de todo cambio profundo. Piénsalo cada vez que elegiste algo importante y significativo, amar, perdonar, crecer, creer, comenzar de nuevo, lo haces desde el amor, no desde la inseguridad. El miedo nunca te levantará a tus mejores capítulos. El amor, siempre. Cuando empiezas a vivir desde el amor, tu perspectiva se vuelve diferente. Ya no ves obstáculos, ves caminos. Ya no ves amenazas, ves aprendizajes. Ya no ves limites, ves posibilidades. El amor no te debilita, te hace más claro, te conecta contigo, te recuerda tu valor. Y esta es una verdad profunda, el amor es tu estado natural. El miedo es aprendido. Tu esencia nunca ha sido miedo. El miedo llega después por experiencias dolorosas, palabras hirientes, creencias heredadas, traumas, expectativas ajenas. Pero ninguna de esas cosas es tu verdad. Son capas que se fueron acumulando. El amor es lo que cuando sueltas esas capas. Es tu naturaleza original. Es lo que eres antes de la historia que te contaste sobre ti mismo. Por eso, actuar desde el amor te hace sentir tan bien. Porque vives a ti. Regresas a casa. Te reconoces. Imagina despertar por la mañana y preguntar. ¿Qué decisión me haría más expansivo hoy? Esa simple pregunta cambia tu vibración. Te inclina hacia acciones más valientes, más creativas, más sanas. Actuar desde el amor también transforma tus relaciones. Una conversación guiada por miedo busca ganar, controlar o proteger. Una conversación guiada por amor busca entender, conectar, sanar. Las relaciones florecen cuando uno de los dos elige actuar desde el amor, incluso cuando el otro no puede hacerlo.
Porque el amor tiene una cualidad contagiosa eleva la energía del espacio, lo mismo ocurre con tu propósito. El miedo te hace buscar reconocimiento. El amor te lleva a servir, a dar, a contribuir, a crear desde tu verdad más profunda. Y cuando vives así la vida responde. No porque exista magia externa, sino porque tu frecuencia interna cambia. Te vuelves más abierto a oportunidades. Atraes personas alienadas. Tomas decisiones más elevadas. Y todo eso crea expansión. La vida siempre está respondiendo a la calidad de tu conciencia. Si actas desde miedo, se contrae. Si actas desde amor, se expande. Esto no es poesía, es observación profunda. Piensa en los momentos donde te sientes pleno, inspirado, conectado. Yo en que estabas. Piensa en los momentos donde te sientes limitado, frustrado, atrapado. Desde donde acabas. Siempre desde el miedo. Así que, mientras escuchas estas palabras, haz un pequeño experimento interno. Vuelve tu atención a tu pecho. Respira. Observa. Pregunta. Desde donde estoy viviendo últimamente. No juzgues la respuesta. Solo observala, y luego preguntate. Que haría el amor en este instante? Quizás el amor te diga que descansas. O que hables con sinceridad. O que te perdones. O que pongas un límite. O que confías un poco más y el amor no siempre te pedir lo si modo te pedir lo auténtico. Te pedir lo que te expande. Haz de esta elección en tu práctica diaria. No perfecta. Constante. Por cada vez que eliges el amor incluso en pequeñas acciones, estás transformando tu vida desde la raíz. Estás reescribiendo tu historia. Estás despertando a tu poder. Y recuerda esta verdad profunda, el miedo encoge tu mundo, el amor lo expande. Tu decides desde quel vivir. Tu decides que energía lavar a tu día. Tu decides que version de ti se manifestar en cada acción. La vida siempre se abrirá cuando eliges el amor. Porque el amor es la llave que desbloquea tu grandeza, tu paz y tu verdadera libertad.